Barabara mpenzi mtazamaji, natumai ubuheri wa afya mahali popote ulipo. Zidi kunawa mikono kila baada ya dakika chache, kaa umbali wa mita 1.5 kando na watu, lakini cha muhimu zaidi, salia nyumbani, manake hapa TV47 tuko tayari kabisa kukuletea taarifa zinazokuhusu wewe mtazamaji. Kwa moyo mkunjufu na kukaribisha kwenye taarifa hizi, na kama kawaida siku ya Jumanne tunaangazia masuala ya elimu. Na hii leo katika kitengo chetu cha elimu na walimu tutakuwa tunaangazia iwapo wanafunzi wote nchini watakuwa tayari kwa mitihani yao ya kitaifa, ambapo sasa serikali kupitia wizara hiyo ya elimu inasema kwamba tarehe za mitihani hazitahairishwa. Tuma majibu yako kwenye 22047. Vile vile unaweza ukapatana nasi kwenye mitandao ya kijamii. Twitter ni @TV47KE, Facebook ni TV47 Kenya. Lakini kwanza kabisa, haya ndiyo yaliomo. Kaunti ya Nairobi na Mombasa zaandikisha 90% ya visa vyote vya corona nchini, huku taifa likiripoti visa 11 vipya na kufikisha idadi hiyo 374. Mafuriko yaendelea kuzua hofu sehemu mbalimbali nchini, wenyeji wakihofia mkurupuko wa magonjwa. Na tutatathmini iwapo mtaala wa CBC unatekelezwa wakati huu ambapo masomo yanafanyika kidijitali. Karibu tena mtazamaji, shukrani sana kwa kuchagua kutazama taarifa za Upeo wa TV47. Langu jina ni Andrin Kilemi na anayenisaidia kwa lugha ya ishara ni Anna Wairimu. Madereva wa masafa marefu katika mpaka wa Kenya na Uganda, eneo la Malaba, wametishia kufanya maandamano kutokana na kile wanachosema ni kukawia kupimwa virusi vya corona kabla ya kuingia Uganda, jambo ambalo limesababisha msongamano mkubwa kutoka eneo la Kimaeti hadi Malaba. Mike Kagwongo anatufungulia jamvi la Upeo wa TV47. Ni msongamano unaoanzia katika eneo la Kimaeti mpakani mwa kaunti za Bungoma na Busia. Kabla ya kuwasili Malaba, madereva hawa na abiria wengine lazima mwanzo wapitie vipimo vya joto mwilini mara 2 katika eneo la Kimaeti na lile la Koteko. Katika kituo cha Malaba, madereva wa masafa marefu hapa wanapata kupimwa kiwango cha joto mwilini kwa mara nyingine kabla ya kuendelea na safari ya Uganda, jambo ambalo linasababisha msongamano mkubwa wa malori hayo kutokana na muda mrefu maafisa wa afya wanachukua kupima. Ukichukulia wana take too long kupima mtu mmoja na magari ni mingi. So kama inawezekana waangalie sile makampuni sina move, watumane madaktari pale, mtu unaenda kabla gari utoke kwa yadi pale mahali kwenye huo umepimwa umefanywa kila kitu, basi unatoka unaenda kimoja kimoja. So ukifika kwa mpaka ni kuthibitisha kwamba ulifanyiwa hivyo, then mtu unaenda. Niliomba serikali itusaidie kuhusu jamu. Jamu imezidi sana. Kwanza huko Kandui sijui itafika hata mpaka Eldoret kwa vile navyoenda. Tumeteseka sana. Tukiuliza wenzetu wanatuambia shida ni ya kupima. Kwanza kabla hujafika hapa, checkpoint hizi ziko barabarani na road block zimekuwa nyingi, muda mwingi tunapoteza barabarani. Sasa ukianza line hapa, leo ni siku ya 4, bado hatujavuka. Jambo la kwanza, kuna njaa barabarani. Watu wa kutuzia chakula pia wanapigwa, tunakufa na njaa. Sasa hatuelewi, tunasikia kule Uganda watu wanapimwa. At least ile kupimwa pale wangeweka vituo 2-3. Hata hivyo, afisa mkuu wa afya katika eneo hili Paul Kibi anasema mikakati imewekwa kufanya vipimo kamili vya virusi vya corona, jambo ambalo linapania kupunguza msongamano huo. We are waiting for the ministry to put structures in place and maybe deployment of staff and maybe to even identify the place where that kind of testing can be done. I believe what causes the queue to be long is because of the pace at which the clearance is being done in terms of screening on the Ugandan side,
and even the issue of taking the specimens from the drivers. Hii ni baada ya serikali kupitia Wizara ya Afya kutangaza kuwa inapania kuanzisha vipimo hivyo katika kituo hicho baada ya madereva 5 wa malori hayo kupatikana na corona juma moja lililopita. Maintaining the social distance of 1 meter, the first person actually will start by being taken the temperature, and then from there easy details now will be recorded in our self-quarantine forms. Madereva wa malori haya wanasema iwapo hali itaendelea kuwa ilivyo, wataandaa maandamano kushinikiza serikali kuongeza maafisa wa afya ili shughuli hii ifanyike kwa haraka. Yanafaa kabisa dereva angalio kutoka pale juu. Akifika hapa sisi tunajua ako mzima. Akiwa hapa nataka tumletee chakula kwenye foleni, tunamwendea chakula, tunamjua ni mtu ako mzima, lakini bure. Na ili kuzuia visa vya janga la corona kuingia katika nchi ya Uganda kupitia madereva, serikali ya Kenya imeweka mikakati kwamba madereva hawa lazima wapitie vipimo hivi vya virusi vya corona hapa mpakani Malaba. Kutoka kaunti ya Busia nikiripotia TV47, mimi ni Mike Kagwongo. Mtazamaji, kwa saa 24 zilizopita, katibu mratibu katika Wizara ya Afya Rashid Oman ametangaza visa 11 vipya vya maambukizi, na kufikia sasa taifa limeripoti visa 374 vya maambukizi ya corona, ambapo kati ya visa hivyo idadi ya waliopona kutokana na virusi hivyo hatari ikiwa ni watu 10 na kufikisha idadi ya watu 124 waliopona kwa jumla. Hapa ni katika jiji la Nairobi, kila Mkenya akiwa katika pilika zake na shughuli za kila siku. Huku visa vya corona vikizidi kuongezeka, kaunti inaongoza kwa visa 241 ikifuatwa na Mombasa iliyo na visa 97. Homa Bay ikiwa na kisa kimoja, Kajiado visa 3, Kakamega kisa kimoja, Kiambu visa 5, Kilifi visa 9, kaunti ya Kitui visa 2, kaunti ya Kwale visa 2, Mandera visa 8, kaunti ya Nakuru visa 2, Siaya visa 2 na kaunti ya Uasin Gishu ikiwa na kisa kimoja. Katika visa vyote nchini, Mombasa na Nairobi zinajumuisha 90% ya visa vyote. Visa 11 zaidi vikiripotiwa ndani ya saa 24 zilizopita. Visa 7 vimepatikana katika kaunti ya Nairobi, huku 4 vikiripotiwa katika kaunti ya Mombasa. 7 hivyo kutoka Nairobi, 4 vimetoka Kawangware, kimoja Eastleigh, kimoja Maji Estate na kimoja Kaloleni. 4 vilivyopatikana katika kaunti ya Mombasa ni kutoka eneo la Kibokoni almaarufu Old Town. Katika taarifa ya kila siku kutoka Wizara ya Afya, katibu mratibu msaidizi kutoka Wizara ya Afya Rashid Oman amesema kuwa watu 10 zaidi wamepona virusi vya corona na kuruhusiwa kutoka karantini, idadi waliopona sasa ikifikia watu 124. Siku moja tu baada ya waziri wa afya Mutahi Kagwe kutangaza kufunguliwa kwa hoteli na mikahawa, katibu mratibu katika Wizara ya Afya Rashid Oman amesisitiza kuwa maeneo ya burudani haijafunguliwa na hoteli zitakazoendesha shughuli zake ni zile pekee zilizotimiza sheria za Wizara ya Afya. Only restaurants and eateries have been granted the window to reopen, but only after meeting the requisite standards of hygiene and safety. Kufikia sasa, zaidi ya visa milioni 3 vimeripotiwa kote ulimwenguni, huku nchi ya Kenya ikiandikisha visa 374. Nikiripotia TV47 kutoka Nairobi, mimi ni Tony Mwirigi. Mtazamaji, kwingineko, mwanamume mmoja mwenye umri wa miaka 25 anauguza majeraha ya kudungwa visu na dadake kufuatia mgogoro wa kinyumbani. Hiki kikiwa tu mojawapo ya visa vya mizozo ya kinyumbani vinavyoshuhudiwa wakati huu wa marufuku ya kutoka nje na kufungwa kwa biashara nyingi zilizotengwa na wengi. Calvin Chitwa anatuarifu zaidi. Mwanamume huyo kwa jina Ezra Kipchumba alivamiwa na dada yake baada ya kutofautiana nyumbani na akalazimika kulazwa katika hospitali ya Band Forest alikopata matibabu kabla ya kuandikisha taarifa
katika kituo cha polisi cha Rurigi eneo la Kipkabus. My life is in danger after I was assaulted by my sister at home, Chelugui village. That was on 24th Friday this month of April. It was around 6:30 p.m. That is when we were at home with my mother, just talking, normal talking. Then thereafter, my sister was just around at home. Then she came, so she was prepared, and she had a knife. She had a grudge. Mvulana huyu anayeishi mafichoni amesema maisha yake yamo hatarini baada ya polisi kukosa kumpa usaidizi anaouhitaji. To hide myself, I'm living with my uncle in Geria. That is where now I'm surviving because my life is in danger. The dad want to kill me. The lady, I don't know what she wants to do to me because he attempted to murder me. Now that she has been released, she can do anything to me. Requesting the area OCBD from Naiberi to intervene with this matter. We want the statements to be written. We want a more professional officer to be in charge of Rurigi police station, police post. Yesterday we had a case in Kaptagat, which was supposed to be done in Wasingishu. But people are preferring nowadays to go to Elgeyo South to report that. Kisa hiki kinajiri baada ya tukio lingine la kutamausha lililowaacha wenyeji wa kaunti ya Elgeyo Marakwet vinyowazi. Kioja kilishuhudiwa katika kijiji cha Kipkener, eneo bunge la Marakwet Mashariki, baada ya mzee mmoja kuwaua wanawe wawili wa kiume na kisha kuwazika ndani ya chumba chake cha kulala kabla yake kuvamiwa na umati na kuuawa. Kulingana na chifu wa eneo hilo Joseph Kiptanui, jamaa na majirani waliosimulia tukio hilo wamesema mzee huyo alitalikiana na mkewe miaka 5 iliyopita, hali iliyowalazimisha wanawe wawili kuishi na wajomba zake hadi mwanzo wa mwaka huu alipowarejesha nyumbani tena. Amekimbia ndani ya nyumba na akapanga hao watoto kila moja kwa sababu ilikuwa mifupa tubu. Otherwise, ini shida ambayo imekuja area hii ambayo hatujachua motive ya huyu baba kuwa watoto wake. Maisha yake walikosana na bibi, yani walidivorciana 5 years ago. 5 years ago. So alikuwa naishi bila bibi. Wananchi wenye ghadhabu walimvamia kwa fimbo na mawe na kumuua kabla ya kufukua miili ya watoto hao wenye umri wa miaka 6 na 8. Mshukiwa Vincent Kimaiyo inadaiwa alikuwa na tabia ya kuzozana mara kwa mara. Calvin Chitwa, TV47, County Elgeyo Marakwet. Kutoka Elgeyo Marakwet, mtazamaji, tuangazie mengine ambapo upimaji wa corona ukiwa umeanza nchini. Wataalamu wa afya kutoka muungano wa madaktari KMPDU wanadokeza kuwa taifa halina uwezo wa upimaji huo kwa wananchi kote nchini. Katika mahojiano na Daktari Mohamed Karama, wamedokeza kuwa ukosefu wa upimaji ni hatari kwa taifa. Kwa upande mwingine, mkurugenzi mkuu katika Wizara ya Afya Daktari Patrick Amoth akizungumza nasi kwa njia ya simu amedokeza kuwa serikali imechukua mtindo wa upimaji wa watu katika maeneo yaliyochaguliwa na ambayo yako kwenye hatari ya maambukizi, akisema vifaa vya upimaji ni vichache kwa sasa. Tazama. The issue is increasing the capacity. Of course, Lancet coming from the private means that they're also incurring their own costs. So that is an issue that can be sorted out between the government and such facilities in the private sector, see how they can be able to support the private facilities to conduct the testing. Mass testing will be very useful if we can identify internal epicenters within areas so that we can enhance that cycle of transmission, and we will be able to identify cases before they happen. Tukiachana na hayo, mtazamaji, ni kwamba waziri wa hazina na fedha za kitaifa Ukur Yatani amezindua ripoti ya uchunguzi wa uchumi wa mwaka wa 2018 na 2019. Ripoti hiyo inaonyesha kuwa uchumi wa biashara za kitaifa mwaka wa 2019 ziliendelea kuimarika, japokuwa utendaji kunradhi wa kazi ulikwamizwa na kiwango kidogo ikilinganishwa na mwaka wa 2018. Aaron Kipkoech
na maelezo zaidi. Mwaka wa 2019 dhamani ya utoaji wa huduma pamoja na bidhaa ama ukipenda GDP iliongezeka kwa 5.4 ikilinganishwa na mwaka wa 2018 ambapo 6.3 ilirekodiwa. Average inflation also did increase from 4.7% in 2018 to 5.2% in 2019. Hali hii imesababisha kupanda kwa gharama ya maisha kwa 5.2 mwaka wa 2019 ikilinganishwa na mwaka wa 2018 ambapo gharama ya maisha ilikuwa 4.7. Our projection was for 1.8 trillion, but now given the prediction, including what is happening at the import and also export, we've revised our projection to 1.6 trillion. Kubadilika kwa hali ya anga ilisababisha kupungua kwa mazao, hivyo basi kukawa na uhaba wa chakula. Hii ni kwa mimea kama vile mahindi, maua na michai. Mimea kama vile viazi, mpuga na mawimbi iliweza kukwamua ukuaji wa sekta ya kilimo na kuleta ongezeko la 3.6. But we remain optimistic because our economy, to some great extent, the contribution from the agricultural sector is very important. And the fact that now we have received sufficient rain, we hope this is going to mitigate against further decline of the GDP growth. Kijumla, bei ya bidhaa za matumizi ya kila siku iliongezeka kwa 5.2. Mkurupuko wa virusi vya corona unahofiwa kukwamisha uchumi wa Kenya na hata kimataifa kutoka viwanda, biashara na hata ukulima. You can see now every day there are infections. So this will be done after careful analysis of trend and the progression of the disease. The sectors that's going to be opened, the areas that they're going to be eased, it will be determined on the advice of the health sector. Aaron Kipkoech, TV47, Nairobi. Mtazamaji, 15 dakika zimekatika baada ya saa 1 kamili saa za Afrika ya Mashariki, ishara kwamba Upeo wa TV47 utakuwa unachukua mapumziko mafupi, lakini zidi kusema nasi. Naona kwenye mtandao wa Facebook Munyiri Waya yuko ngangari kabisa. Tunaye Edna Ogenge ambaye anasema anatazama, vile vile tunaye Dennis Omweri pamoja na Monoi Emos. Mtazamaji, zidi kutazama, zidi kutuma maoni yako. Kumbuka hii leo kwenye kitengo chetu cha elimu na walimu tunaangazia iwapo wanafunzi wote nchini watakuwa tayari wakati wa mitihani ya kitaifa, kwani serikali imesisitiza ya kwamba tarehe hizo hazibadiliki kamwe. Zidi kusema nasi 22047. Mount Kenya University takes pride in being an academic giant with some of the best infrastructure, imparting knowledge to the best brains in the country and the region. Our members of faculty are keen to deliver market-driven programs in science and humanities with a keen focus on linkages with relevant organizations. We admit both self-sponsored and government-sponsored students under the Kenya Universities and Colleges Central Placement Service. Join us today and train with the best to become the best. Mount Kenya University, unlocking infinite possibilities. Hey, Peterson, tumefutwa wote. Yawa, pia wewe? Tumeachiliwa. Si pia wewe unaweza anzisha biashara yako? Na hii economy venye iko tough sana. But not too tough for Mwananchi Credit. Tutafanya aje? Si niko na 5 good cars. We can get a quick logbook loan approved within 6 hours. Nataka kuanzisha salon na spa. Hii haitatosa. Si tuko na title deed spare.
we can still get more money using them. Get a quick approval within 6 hours using your logbook or title deed. Do not get stuck. Call Mwananchi Credit today. Si nilikuambia. You are a big smart joke. Mwananchi Credit. Investor in people. Karibu tena mtazamaji, nizidi kukutaarifu. Zaidi ya familia 45 zimeathirika na mafuriko katika kaunti ya Kakamega baada ya mto Nzoia na Kipsangui kuvunja kingo zake katika maeneo ya Mumias na Likuyani mtawalia. Makazi, mimea, mifugo zimeharibiwa na mafuriko hayo, huku wenyeji wakieleza wasiwasi wa kupata magonjwa ya mlipuko baada ya maji hayo kuchanganyika na yale ya choo, ilhali wanatumia kwa matumizi ya nyumbani. Wakazi wanaoishi karibu na mto Nzoia wamelazimika kuhama baada ya mto huo kuvunja kingo zake kutokana na mvua kubwa inayoendelea kushuhudiwa nchini. Hali sawa na hiyo imewakumba wakazi wa Likuyani baada ya mto Kipsangui kuvunja kingo zake na kuharibu makazi na mimea shambani. Imekuja kwa wingi mpaka tumeshangaa. Imeangusha manyumba zetu. Mkiona mazingira yetu pia si mzuri, imetuletea magonjwa. Tuko na watoto wa chini ya miaka 5 wameadhiriwa, wanatembea katika hiyo maji, wanaweza kupelekwa hata wakati wowote na hiyo maji, maana hawajui maji ni nini. Mifugo yetu imeenda, nyumba zetu zimeboromoka, mimea zetu zimeenda. Wamekumbwa na mkasa mkubwa wa maji, maji yameingia katika manyumba zao. Na pia hata vitu vyao vyote vimesombwa, vimeelekea sehemu za Nzoia huko. Saa 9 ya usiku tukapata imejaa mpaka kwa mlango. Tukajaribu kuvumilia labda itaenda, tukaona jioni imezidi. Sasa sisi tulifanya, tuliokuwa tu watoto kupeleka kwa majirani na sisi wenyewe. Vyombo tuliwacha tu, vingine zimeenda hasara. Mimea yetu ndio imeenda hasara, tujapata chochote. Idara ya utabiri wa hali ya anga inaeleza kuwa kiwango cha mvua huenda ikaongezeka maradufu katika siku zijazo. Wenyeji wa maeneo haya sasa wameingiwa na wasiwasi ya kupatwa na magonjwa ya mlipuko ambayo huenda yakatokea kutokana na maji taka kuchanganyika na yale ya matumizi ya nyumbani. Hali machoo zimeingia katika mashimo zetu za maji tunazozichota. Tunatumia hiyo maji kwa kukunywa, kwa kufua nguo, pia na kwa kupika, ambapo tuko na shida ya corona Kenya, na tena tuko na shida ya tunaelekea kupata hapa hii eneo yetu shida ya kipindupindu kolera. Tunaelekea tena kupata shida ya malaria, maana umbu zimejaa. Maji imenifamia, vitu zangu zimeenda. Mahindi imeenda, mboga imeenda. Ilikuwa kama hata nimepanda sukuma imeenda. Hata viatu zote zilikuwa pale. Zingine zilienda lakini zingine nimeokoa. Hali hii imeathiri si tu wanaoishi karibu na mito hiyo, bali mamia ya wakazi walio karibu, wakiwemo wa vijiji vya Shibale na Mayoni. Ombi lao kwa serikali na wahisani ni kuingilia kati na kuwanusuru kabla hawajaathirika hata zaidi. Tungeomba serikali itusaidie kwa chakula, kitu ya kwanza, maana kama huna chakula hauwezi ukaishi. Kitu ya pili, afya yetu ni mbaya, maana mazingira yetu ni mbaya, machoo zimeboromoka. Sasa sanitation ni mbaya katika hali yetu. Tumesikia uzuri na watu wa Red Cross kwa sababu ndio wametukimbilia wa kwanza. Nyeshi hapa kwetu Mumias inanyesha kwingine, na vile tumejionea maji inaendelea kuwa mingi kwa mto Nzoia. Na pia tunahimiza watu wetu, vile tumeona hali huko kwa mto, tumeona kwamba watu wameweza kulima mpaka kwa mto mwenyewe. Na tumeona hiyo ndio jambo moja ambayo imechangia hata maji kuvunja na kuingia kwa manyumba na hata kwa mashamba.
Mulindi Kerry, TV47, Kakamega. Na mtazamaji, kabla ya taifa kukumbwa na janga la corona, mfumo mpya wa masomo wa CBC ambao lengo lake kuu lilikuwa ni kukuza talanta ya kila mwanafunzi kwa kumhusisha moja kwa moja darasani ulikuwa tayari umeanza kushika kasi. Lakini je, baada ya Wizara ya Elimu kutoa agizo kwa wanafunzi waendeleze masomo kidijitali, mfumo huu ungali unatimiza malengo yake? Kuanzia kufungwa ghafla kwa shule nchini hadi kuwepo kwa hali ya mshike kuhusiana na mitihani ya kitaifa KCPE na KCSE, Wizara ya Elimu ni miongoni mwa sekta zilizoathirika pakubwa kutokana na janga la virusi vya korona. Awali, mfumo mpya wa masomo wa CBC ambao lengo lake kuu lilikuwa ni kukuza talanta ya kila mwanafunzi kwa kumhusisha moja kwa moja darasani ulikuwa umechukua mkondo wake. Ila kwa sasa unaonekana kutokomea, kwani wanafunzi wamelazimika kufanya masomo kupitia njia za mtandao. Je, mfumo huu ungali unafikia malengo yake? So this is a very big setback to the implementation of CBC, but it also sends the framers of CBC back to the drawing board. What did they think of CBC in terms of design? Because as system of education, what we are learning, at least from COVID, is that you need to develop a system that has a certain level of resilience. That certain shocks can be withstood. So if you design your system with a lot of assumption, where you imagine that local contexts are the only reason as to why your education system will be affected, then COVID has told us that we have to go back and recheck the fundamentals. Swala jingine ambalo limejitokeza wazi wakati huu ambapo janga la corona linazidi kulisakama taifa ni jinsi ambavyo wazazi ambao wamegeuka kuwa walimu wanaendesha masomo na wana wao. Parents do not have the capacity to do that. Now for you to realize this, you have to reconfigure the curriculum. Now, if you look at the online platforms which are available, they are not aligned towards this reality. So if you go to the Kenya Education Cloud, maybe perhaps all that it will give you, it will be some knowledge. It will tell you maybe you need to do this and that. How is going to develop a specific skill, for instance, if you are develop scientific skills? It will not be possible. Kitendawili kinachosalia kuteguliwa sasa ni iwapo masomo ya kidijitali yataafikia malengo ya mfumo mpya wa CBC ambao ni kukuza ubunifu wa talanta za wanafunzi. Wakuzaji wa majani chai kwenye kaunti ya Trans Nzoia, Elgeyo Marakwet, Pokot Magharibi na Bungoma wanaozalisha majani chai wamelalamikia sheria mpya ya kusimamisha sekta hiyo na kuipa nguvu zaidi mamlaka ya kilimo na chakula ambayo kuliko mamlaka ya ustawishaji wa majani chai ya KTDA, wakisema kuwa itahujumu utendakazi wa viwanda ambavyo vimekuwa vikisimamiwa na KTDA. Mwanahabari wetu Bonfas Barasa anatathmini zaidi. Kwenye mkao na waandishi wa habari katika shamba la ukuzaji majani chai kwenye eneo bunge la Cherangani, kaunti ya Trans Nzoia, makumi ya wakulima hao wameikosoa hatua ya waziri wa kilimo Peter Munya kuwa hawakuhusishwa kabla sheria hizo kuafikiwa. Nathaniel Tum ni msemaji wa wakulima hao. These regulations should take care of the farmer in such a way that the farmer does not collapse. If we are not careful, these factories can all collapse in one by one over the years. Mojawapo mapendekezo ya serikali ni kufutiliwa mbali kwa mamlaka ya ustawishaji wa majani chai KTDA, swala ambalo baadhi ya wakulima hao wamelipinga vikali, wakitishia kusitisha ukuzaji majani chai na badala yake kumbatia ukuzaji wa mimea mingine. We are told that that logo KTDA, we are going to maybe scrap it, as I understand. But how do you scrap something which we use? What will stop me from uprooting all this tea in my farm if the regulations are stifling me? What will stop us? If it's not a viable business, if there is too much regulation, farmers will make their decisions differently. But we know the intention of government is very good. And so, let's be given an opportunity to discuss these issues objectively
in a sober manner so that we can come up with regulations that accommodate the interests of everybody. Itakumbukwa mamlaka ya ustawishaji wa majani chai KTDA imekuwa ikihudumu kwa zaidi ya miongo miwili. Kadhalika wakulima wametaja sheria hizo zisizohusisha wakulima kuwa zilizochangia kufifia kwa baadhi ya mashirika na viwanda kama vile Pan Paper, Nzoia na kiwanda cha uzalishaji sukari cha Mumias miongoni mwa viwanda vingine. Hivyo wameirai serikali kuzingatia matakwa yao kabla ya utekelezaji wa sera mpya. Zipora Kitoni ni aliyekuwa seneta maalum. The Committee Parliament for Agriculture to look into this issue very critically, because this is where the economy of Kenya is. The farmer is supporting the economy of this country through the seed sector, and therefore it will be very, very untimely to kill the morale of the farmer at this stage. So we need to dialogue, we need to sit together and come up with the best solution for all of us, for the government and for the farmer. Hii draft walikaa ikawekwa regulation, walikaa na nani, mkulima gani? Mrs. Kutonya ambaye ni mkulima wetu mzuri hakukuwa. Ulikuwa kule Mrs. Kutonya? Hakukuwa huko, na mwingine. Kwa hivyo tunaomba ya kwamba hii mambo sisi tabaki kwa KTDA. KTDA imetuleta pamoja. Kila mwaka wakulima hao huzalisha zaidi ya kilo milioni 9 ya majani chai na hivyo wanategemea zao hilo kwa pakubwa. Boniface Barasa, TV47, eneo bunge la Cherangani kwenye kaunti ya Trans Nzoia. Kutoka Trans Nzoia, mtazamaji, turejee hapa jijini ambapo uongozi wa jiji hili hivi karibuni umeonekana kuwa na hali ya vuta ni kuvute baada ya Gavana Sonko kuwasilisha baadhi ya huduma za jiji kwa serikali kuu. Je, nani anaumia? Paul Kirobi anatuarifu zaidi. Taarifa za kutwaliwa kwa walinzi wa gavana wa Nairobi Mike Mbuvi Sonko sasa unatokota na kuibua hisia kinzani kuhusu huduma za jiji la Nairobi. Kulingana na msaidizi wa karibu wa gavana Sonko Ben Mulwa, mchakato wa bajeti hiyo ulifanywa kwa haraka zaidi, huku baadhi ya huduma zikisemekana kufanywa bila ushauri wa kina. As a shock that actually the assembly had chosen on their own volition to allocate monies to functions that are still under the Nairobi City County government and transferring them to the NMS. I'll give you examples. Like the City Inspectorate is not part of what was transferred. Finance and economic planning is not a part of what was transferred. Agriculture and many other departments, ICT, are not anywhere near the functions that were transferred. So out of malice, because that is our standpoint, out of malice, the assembly chose to build or to generate their own budget, discuss their own budget, and submit, pass their own budget and then submit it to the governor to assent. Aidha, Mulwa amedokeza kuwa kuna siasa chafu inaendeshwa na baadhi ya wanasiasa kutoka serikali kuu. So it would only be decent and it would only be courteous for somebody to communicate that we are looking to transfer, or we are seeking this number of officers from the City Inspectorate to the NMS. Can you guide us to identify the officers so that you do not affect critical services like the security of the governor? Awali, serikali kuu ilikuwa imetoa makataa ya siku 100 kwa serikali ya kaunti ya Nairobi ili kutathmini iwapo kubuniwa kwa kamati ya utoaji huduma jijini NMS itafanya kazi au la. Katika mchakato wa kukabiliana na virusi vya korona, gavana wa Nairobi Mike Sonko alijipata pabaya kufuatia kuondolewa kwa sehemu maalum ya watu kupata huduma ya kujikinga na virusi vya korona. Kupitia mtandao wake wa Twitter, gavana wa Nairobi ameonekana kughadhabishwa na uamuzi uliofanywa, ambapo kwa sasa anahisi kupigwa kisiasa kufuatia shughuli za Sonko Rescue Team kusitishwa kwa muda. He needs to have food rotting in the stores here, yet there are starving families in Nairobi. And just somebody somewhere who sits in a government office, who earns a salary paid by the same Kenyans, does not want those people to receive the food. We find that to be extremely unfortunate. It is not only evil. Mahakama Kuu kwa sasa imesitisha shughuli za wakfu wa Sonko Rescue Team kuendesha shughuli kwa wananchi. Katika mahojiano hayo, hatua ya gavana Mike Sonko kumtembelea naibu wa rais William Ruto haukuwa wa kwanza kwa viongozi. Paul Kirobi, runinga ya TV47.
Asante sana Paul Kirobi. Kwingineko, bunge la Seneti limeibua maswali makali kuhusu mgao uliotolewa kudhibiti janga la corona nchini. Katika taarifa yake kwa Seneti, Seneta wa Vihiga George Khaniri ameeleza kufikia sasa hamna fedha zozote zilizotumika kwa serikali za kaunti. Sasa maseneta wametaka wazi kuhusiana na mgao huo, ikizingatiwa kuwa Wakenya hawajapokea vifaa hitajika. Taifa likiendelea kupambana na janga la corona nchini na maswali yakiendelea kuibuka na bajeti ya kukabiliana na janga la corona, bunge la Seneti alijaachwa nyuma kwenye swala hilo. Seneta wa Vihiga George Khaniri akiwasilisha taarifa kuhusu matumizi ya fedha haswa mgao wa corona. It would be very unfortunate for government officials to take advantage of the current situation to divert resources meant to fight COVID-19 into their pockets. Transparency and accountability is key to protect public funds during this time. The national and county legislatures should be alive to the fact that oversight on the executive must be undertaken as much as the calendar of the parliament has been affected. The vigilance should not be affected. Mbali tuna wazi, maseneta wametaka kamati maalum ya Senate inayoangazia janga la corona kuwa mstari wa mbele kuhakikisha uwajibikaji kutoka kwa serikali kuu. Mr. Speaker, when I heard the Minister of Finance say that he has spent 40 billion on COVID-19 since it first hit the country, I was horrified. Because, Mr. Speaker, it amounted to almost $1 billion expenditure daily. And when you look around the country, I don't know about my colleagues' counties, nobody in my county has received a single face mask for free, sanitizer for free, or anything. In fact, Mr. Speaker, when you go to the counties, what is more visible today are police roadblocks. Murkomen, which are true, just points out to the Jubilee government, which is incorrigible. It behaves like Nebuchadnezzar. You know, everything you could do, Corona was supposed to come so that at least we can change the way we do things. 40 billion shillings. We should be paying expenses for quarantine and treatment of the few that have been found with the virus. I mean, when is Kenya government going to be in a position to give for once something free, although it is not quite free? Hayo yakijiri, kamati maalum inayoangazia janga la corona chini ya uongozi wake Seneta Johnson Sakaja imeibua maswali kuhusu kufutwa kwa daktari mkuu katika mahabara ya KIMRI, maseneta wakitaka kufahamu mgao unaotolewa kwa KIMRI kuangazia janga la corona, kwani huenda ndio chanzo kikuu cha kufutwa kwake. Plain the impact of this action of sacking Dr. Joel Lutomia as the director in the Center for Virus Research in Kenya Medical Research Institute on the general functioning of the center and the morale of other researchers at the center during COVID-19 pandemic. Elizabeth Mutuku, TV47 Nairobi. Shukrani sana Elizabeth Mutuko. Mtazamaji, kumbuka kama nilivyokuwa nimekuahidi hapo awali ni kwamba hii leo kwenye sehemu yetu ya kipindi cha elimu na walimu tutakuwa tunaangazia masuala ya iwapo wanafunzi watakuwa tayari kwa mitihani ya kitaifa. Iwapo sasa serikali imesisitiza kwamba tarehe hizo hazitabadilika, je, unahisi kwamba wanafunzi watakuwa tayari kwa mitihani ya kitaifa? Studioni kupitia njia ya mitandao nitakuwa nao wageni wangu ambao unaoona kwenye kiwambo chako. Nitakuwa na mwalimu Otoa Sifuna pamoja na mtaalamu wa elimu, jina lake ni Jonathan Uwesaya. Usiende mbali.
at gesturing. It is on the same point of affirming. But in this case, on gesturing, this is where as a teacher, you are working. The second reason why entrepreneurship is important is also that it helps you to plan for business finance. Business finance here simply means how much money do you need at the point of starting the business, and when is it needed, and is it for a short period of time or for a long period of time? We still feel that the tourists are not getting value for their money. That experiential experience they are looking for is not there. Na asante sana mtazamaji kwa kusalia kutazama runinga ya TV47. Karibu kwenye sehemu yetu ya kipindi cha elimu na walimu. Hii leo mtazamaji, tunaangazia iwapo wanafunzi watakuwa tayari kwa mitihani ya kitaifa ambayo ni KCPE na KCSE. Na sababu ambazo zinafanya tuweze kuangazia swala hili ni kwamba serikali kupitia Wizara ya Elimu imesema kwamba tarehe hizi hazitabadilika au kufikia sasa hawajafanya maamuzi ya iwapo wataahirisha tarehe hizo, na vile vile pameweza kuongezwa siku kadha wa kadha kwa likizo ya wanafunzi. Na studioni mtazamaji, kupitia njia za mtandao nitakuwa naungana na Jonathan Wesaya ambaye ni mtaalamu wa elimu pamoja na mwalimu Otoa Sifuna ambaye anafunza shule ya M-Pesa Academy. Asanteni sana kwa muda wenu. Naam, asante. Kwanza kabisa nianze na bwana Jonathan Wesaya, iwapo unanipata, kwa mtazamo wako unadhani ya kwamba wanafunzi watakuwa tayari kwa mitihani ya kitaifa? Asante Ukilemi kwa kuwa nami leo. Naam. Kabla tuzungumzie mambo ya mtihani, kuna maswali manne ambayo kama taifa yafaa tuyajibu ikiwa tunataka kushughulikia janga hili kwenye sekta ya elimu. Naam. Swali la kwanza, tumeweka mikakati ya kutosha kumudu hali ya akili ya wanafunzi na walimu na wafanyikazi wa shule? Naam. Ambao hawajawahi shuhudia jambo kama hili. Tunawashughulikia vipi? Jambo la pili, mwalimu anayefunza amepewa mafunzo yanayofaa na ana ujuzi wa kushughulikia elimu wakati wa dharura kama huu. Jambo la tatu, ni vipi tunaweza kuzuia watoto kupoteza yale mafunzo ambayo tayari walikuwa wameyapata, wasiyapoteze. Na jambo la nne ni kwamba Kenya ilivyo, kuna hali isiyokuwa ya usawa. Naam. Kwa kimombo wanaita inequity. Sasa tunaweza kuyashughulikia haya mambo kwanza kabla tuzungumzie mambo ya mtihani. Naam, na niulize bwana Jonathan, iwapo unanipata. Hello? Naam, nasema iwapo unanipata, umeweza kuzua kauli nzuri kabisa, lakini kabla sijamhusisha mwalimu Otoa, ningependa tu uweze kujibu swali ambalo wewe mwenyewe uliweza kuuliza. Je, serikali imeweka mikakati ambayo inastahili? Nadhani sivyo. Naam. Sivyo, mikakati ambayo serikali imeweka, na hapa ninayo nakala ya mwongozo ambao Wizara ya Elimu imeweza kutoa kushughulikia janga hili kwenye sekta ya elimu. Na kuna upungufu mwingi ambao hautatusaidia kwenda mbele. Naam.
Asante sana Bwana Otoa, iwapo unanipata kwa mtazamo wako, tumeona ya kwamba mtaalamu wa elimu Jonathan Wesaya ameweza kuzua baadhi tu ya kauli. Je, wanafunzi kufikia wakati ambapo mtihani umeweza kuratibiwa watakuwa wako tayari kisaikolojia, watakuwa wamemaliza silibasi kwa mtazamo wako? Naam, asante Bi Kilemi. Naam. Ningependa pia kuchangia nikisema kwamba naam, mimi kama mwalimu najua kwamba walimu nchi hii tukufu ya Kenya ni walimu wachapakazi. Tulipokuwa kabla ya janga hili la corona, Bi Kilemi, tulikuwa na mwezi mmoja shule zifungwe. Kwa hivyo ukijumuisha mwezi mmoja uliokuwa umebaki na huu mwezi ambapo tumekuwa na hili janga la corona, itakuwa ya kwamba ni miezi mbili iliyokuwa pengine imepotezwa katika taratibu za shule. Naam. Kwa hivyo mimi kwa maoni yangu, kwa sababu mimi huwa mwalimu ninayefikiria kwamba sina mafikiria hasi, mimi hufikiria kwamba huenda kama Mungu ataturehemu, hili janga liweze kuisha kabla ya mwezi wa June, shule zifunguliwe mnamo June. Basi sina tashwishi katika moyo wangu kwamba wanafunzi wataweza kukava ile syllabus iliyopo na mtihani ukaweza kufanywa. Lakini kwa haraka tu ningeweza kusema kwamba kuna intervention ambazo zinafanyika sasa hivi Bi Kilemi kule nyumbani. Wanafunzi hawajaketi tu. Kuna masomo katika mitandaoni na digital platforms. Ndio Bwana Wesaya amesema kwamba si kila familia hapa nchini inaweza afford wifi, ikaweza kuafford laptop. Na utapata kwamba kama kulikuwa na changamoto ningeweza kutia kwenye serikali, ile laptop project kama ingekuwa implemented ingekuwa ya manufaa sana. Asante sana Bwana Otoa. Nasema namuona Wafula Kayota kwenye mtandao anasema mjadala ni mzuri kabisa. Anasema ila maoni yake ni kwamba exams will be done but not within the normal examination period. It will be pushed. Magoha is just playing a hard ball, but we all know he will change those dates. It's only the logical way. Bwana Wesaya, unadhani ya kwamba maoni ya Wafula Kayota ni maoni ambao tunaweza tukakwenda nayo, kwamba waziri wa elimu anajaribu tu kucheza shere au kwa Wakenya kwamba tarehe hizo zitabadilika bila shaka? Kwangu mimi sioni mbona Wakenya tunashughulikia mtihani kwa dharura sasa. Mwaka 1997 mimi binafsi nilikuwa mtahiniwa. Ilikuwa kidato cha 4. Kulikuwa na mgomo wa walimu ambao ulianza kwenye muhula ulianza mwezi Septemba tulipokuwa tunafungua shule. Mwezi Septemba hadi Moi Day tarehe 10 mgomo ulikuwa unaendelea. Kwenye sherehe za hafla nzima ya Moi Day ndio rais marehemu Moi alipotangaza ako radhi kuanza kuzungumza na chama cha walimu ili awasikize na ashughulikie ombi lao la mishahara. Shule nyingi, nilikuwa nasoma magharibi mwa Kenya, shule nyingi zilikuwa zimesoma. Tulikuwa mbali na shule kwa muda zaidi ya mwezi mmoja. Mtihani haukuhairishwa. Sisemi hali tulionayo inafanana na ile. Lakini wakati tumeanza kubadilisha mtaala nchini Kenya, jambo ambalo serikali imekuwa inatumia kuwashawishi umma limekuwa kwamba 844 imekuwa inazingatia mitihani sana. Tunataka kutoka sehemu hiyo tuanze kuwashabikia talanta za wanafunzi na mambo mengine yanayohusiana na
Naam, asante sana kwa kauli hiyo. Kidogo nadhani tumepata tashwishi ya mitandao, lakini Bwana Otoa, iwapo unanipata, naona kwamba kama taifa mara nyingi tumeweza kuweka akili zetu kwenye mitihani. Ina maana kwamba kama taifa au kama sekta ya elimu hakuna njia yoyote ile ambayo tunaweza tukatumia kuhakikisha kwamba tunafuatilia jinsi ambavyo wanafunzi wetu wanafanya shuleni. Ni mitihani tu? Na Bikilemi, swala la corona limetufunza lessons nyingi sana, ikiwemo sisi katika sekta hii ya elimu kuweza kwenda back to the drawing board, tujiulize kuna njia zinginezo za assessment au evaluation tunazo pengine tuzitie katika darubini na tuone kwamba zitasaidia. Naam. Katika masuala ya elimu utapata kwamba kuna aina mbili za evaluation au assessment, Bikilemi. Kuna ile hali ya kumuevaluate mwanafunzi anapoingia darasani hadi atakapomaliza muda wake, inaitwa formative assessment. Na pia kuna sasa hizi mitihani ambazo tutasema ni KCPE na KCSE ambazo huwa zinakuwa administered mwishoni, zinaitwa summative evaluation. Kwa hivyo janga kama hili na pia majanga mengine ambayo kwa kimombo tunaweza sema kwamba they are unforeseen by human nature, zimetufunza ya kwamba lazima tuangalie mbinu zingine kama vile formative evaluation. Mtoto anapoingia shuleni hivi, walimu wana ratiba, wana records ambazo wanafunzi katika njia zinginezo. Na siangalie tu kwamba tukue tunaangalia wanafunzi kwa masuala ya kiakili au kwa kimombo wanasema cognitive ability peke yake. Katika michezo, katika densi, na kwa kimombo wanasema when push comes to the shove. Iwapo swala hili la corona Bikilemi litazidi, huenda sasa walimu wakatoa kwenye rekodi hayo marks yenye walikuwa wakipea hao wanafunzi, na wakasema kwamba sasa tukue tutabulate sasa average score, na hao watoto wezi. Wacha nikuambie kitu moja Bikilemi, hata wanafunzi wale wanaotusikiza sasa hivi walioko kwenye standard 8 na form 4, hakuna mwanafunzi hata mmoja ambaye yuko tayari kurudia darasa la 8 au kidato cha 4. Naam, shukrani sana Bwana Otoa. Nataka nimhusishe Bwana Wesaya naye aweze kutupatia kauli yake. Kuna taarifa ambayo tulipeperusha hapo awali tukiuliza iwapo mtaala wa CBC ungali hai au iwapo ungali unatekelezwa, haswa wakati huu ambapo wanafunzi wamelazimika kufanya masomo kidijitali. Je, unadhani ya kwamba wakati ambapo wanafunzi wanafanya masomo kidijitali kupitia tarakilishi, kupitia rununu, kupitia televisheni, wanaweza kupata fursa ya kujihusisha moja kwa moja na kuweza kukuza talanta zao? Wesaya. Nadhani hatuko tayari na mfumo huo kwa jumla. Haukuwa umewaandaa walimu kutekeleza jambo hili ambalo tumejipata ndani. Linalofanyika kwa sasa, walimu wengi akiwemo ndugu yangu, rafiki yangu Otoa, wanawashinikiza wanafunzi nyumbani kufanya mitihani kwenye WhatsApp groups, kwenye Google Docs, wanaweka pale mitihani. Na husika kwa marefu na mapana kwenye sekta ya elimu. Mimi ni msimamizi wa bodi wa shule ya upili. Mimi ni mzazi, nina watoto wangu wako shule ya upili na wengine wako shule ya msingi. Ninachokipata kutoka kule ni kwamba walimu wanatuma mitihani. Wanatuma mitihani ambayo wanataka mimi kama mzazi nisimamie watoto wafanye, lakini sijui ni nini wanafunzi hao wanasoma. Ingekuwa vema na rahisi kwetu sisi sote kama mwalimu Otoa angemtumia mtoto wangu wa darasa la pili lengo la somo la juma hili. Aniambie mwanafunzi yafaa ajue mambo ya usafi. Nikiwa na mtoto wangu jikoni ajue kuosha vyombo, naweza muandikia mwalimu ujumbe, nimemwambia lengo hilo
mtoto ametimiza. Lakini kumfanya mtoto afanye mtihani wakati huu na ni mtihani mmoja baada ya mwingine na akili zao hazijatulia. Yale mambo tunayowapitia sisi watu wazima pia yanawazonga hawa watoto kimawazo. Lakini kwa sababu hawawezi kuyaeleza, tunayapuuza. Lakini wamezongwa, na ningependa Wizara ya Elimu wakati huu isiwe inazungumzia mtihani. Mtihani unaweza fanyika hata mwaka ujao. Kwa hivyo tunaweza tukapeleka mtihani hadi mwaka wa 2021. Bwana Sifuna, iwapo unanipata, ameweza kuzua kauli kwamba mtihani tunaweza tukafanya hata mwaka ujao. Iwapo tutapeleka mtihani mwaka 2021, athari katika kalenda au ratiba ya masomo itakuwa vipi? Na tofautiana na ndugu yangu Wesaya ambaye namheshimu sana, amebobea sana katika masuala ya elimu, lakini pia ajue ya kwamba hawa wanafunzi wanapokuwa shuleni wanakuwa ulibadilisha spellings, wanakuwa kuna kitu kwa psychology inaitwa growth and development, na utapata kwamba mtoto anapokuwa katika kidato cha 4 Bikilemi amekuwa ni mwenye amefika kiwango cha kukomaa. Ni mwaka tu mmoja hivi wengine wanafikiria jinsi watakavyopata national identification card. Na vile vile mtoto imethibitishwa kwamba mtoto anapofika kiwango fulani cha umri huenda masomo yakaweza kumtatiza au akakuwa kwa kimombo wanasema out of place. Kwa hivyo tujue kwamba pia wanafunzi wetu wanakuwa. Pili, nilizungumzia kwamba katika haya masuala yote kuna kitu inaitwa kwa kimombo transition. Na unapo stagnate class moja au kwa kimombo wanasema cohort ikaweza kufeli au isiweze kusonga mbele, inaathiri mfumo wote wa elimu. Kutoka chekechea hadi chuo kikuu au vyuo vikuu. Kwa hivyo na sio kwamba kuathiri tu katika hali ya kimasomo, pia vile vile Bikilemi ujue kwamba wazazi pia wamelipa karo. Na wengine wanajiuliza, je, tutalipa karo tena mwakani iwapo maoni ya ndugu Wesaya yanaweza kuwa ni yenye kustahimili uzito. Asante sana Bwana Otoa, na napenda sana ulivyozua kauli ya wazazi. Iwapo wengi wameuliza mitandaoni iwapo karo ambao walikuwa wamelipa ya mhula ya kwanza itarejeshwa kwao, na nataka niweze kumhusisha Bwana Wesaya ambaye vile vile aliweza kutueleza kwamba ni mzazi, ana watoto katika shule za upili. Sasa ukizungumza kama mzazi na si kama mtaalamu wa elimu, wazazi kwa jumla wanahisi vipi kuhusiana na swala hili? Wewe kama mzazi, iwapo shule zitafunguliwa kesho au iwapo shule zitafunguliwa tarehe 5 Juni, utampeleka mtoto wako pale ukiwa na matumaini kwamba virusi hivi havitaweza kumwathiri? Nina taharuki binafsi kwani tumekuwa na uzembe, watu hawajafuatilia kanuni ambazo zinatolewa na Wizara ya Afya. Nitakuwa mzazi wa mwisho kumpeleka mtoto wangu shuleni kwa shule ya bweni kule Migori. Na sitamtoa Nairobi nimpeleke kule, nitakuwa mzazi wa mwisho. Jambo ambalo Mwalimu Otoa hataki kulizungumzia ni utenda kazi wa walimu katika hali hii ngumu. Walimu hawana vifaa vya kutenda kazi ambayo wizara inawaelekeza watende. Ninavyosema hivi, kuna shule moja ya kitaifa hapa mjini Nairobi ambayo kazi imepatia mwanafunzi mmoja. Mzazi amenipa habari ametumia kurasa 750 kupiga chapa. Ni shule ya kitaifa. Sasa wamepewa mitihani na kazi ambazo ni kurasa 750.
mzazi huyo hana vifaa nyumbani vya kupiga chapa, alikuja kwangu nimsaidie kupiga chapa. Ndipo nikapata hiyo habari na akanieleza, nikamuuliza, kwani unakwenda kusambaza mitihani hii wapi? Akaniambia hapana, ni mitihani ya mwanafunzi mmoja ambaye ni mtoto wangu. Walimu na wazazi wako katika hali ngumu, na ingekuwa vema kama tungesema na kuwaambia watahiniwa kwamba tumepoteza mwalimu Otoa. Shule zilifungwa kama tumefika wiki 10, zilikuwa zimesalia wiki 4. Juma la mwisho kawaida huwa linatumiwa kufunga, sasa huwa hakuna masomo. Wanafunzi walipoteza majuma 3 ya kusoma. Tumekuwa na majuma mengine 3 ya likizo yanaelekea kuisha. Wizara ikielekeza nchi kwamba majuma hayo tunaweza kuyapata kwenda mbele, shule zinaweza kuwa na, badala ya kuanza saa 2:10 zinaweza kuanza saa 1:10, badala ya kufunga saa 9:10 zinaweza funga saa 10:30, saa 11, zinaweza fanya Jumamosi. Tunaweza kupata hayo masaa tumepoteza, na mtihani ufanyishe mwisho mwakani. Badala ya Oktoba tuufanye Novemba. Badala ya Novemba tuufanye Disemba. Sidhani kuna la mno la kusukuma tuwapeleke wanafunzi ambao akili zao si razini wafanye mtihani kwa wakati huu. Nashukuru sana kwa kauli hiyo Bwana Wesaya, na tamani sana tungekuwa na muda zaidi ili tuweze kuzidi kuchanganua na kudadavua masuala mazima ya iwapo wanafunzi watakuwa tayari kisaikolojia, na vile vile iwapo watakuwa wamekamilisha masomo yao ifikiapo tarehe hizo ambazo mitihani inastahili kufanyika. Lakini kwa sasa naelezwa muda umetupa kisogo, nitakuwa natamatisha mjadala kwa siku ya leo. Asante sana mtazamaji kwa wote ambao wamekuwa kitazama. Namuona Vera Mora, Bonfas Ndunda, Kosgei Jeff, Jacinta Kimweli, na shukrani kwako mtazamaji kwa kutazama. Tukutane wakati mwingine panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Kwa heri kwa sasa.